Merhabalar, ben Sercan. Welcome to your Turkish journey. Today, we will continue to talk about the accusative case in more detail, and we will talk about the accusative case of the proper names. This means we will see the proper names as a definite direct object in a sentence. If you have not watched the previous videos about this topic yet, please go and watch them now. As we already know from the previous videos, the accusative case means that we are talking about something specific. And imagine proper names such as the names of countries, people, cities. They are all specific. When proper names become direct object in a sentence, they are always definite direct object. Therefore, they receive the accusative case suffixes. You will see that better with the examples in a while. Now, let's remember the accusative case suffixes once again. They are ı, i, u, and ü depending on the vowel harmony. It follows the four-way vowel harmony. These are vowels. This means depending on which word they're attached to, there might be a buffer letter in between the word and the suffix. Here are some examples. Mustafa Gülsüm'ü çok seviyormuş. Mustafa Gülsüm'ü çok seviyormuş. By the way, we use an apostrophe when the inflectional suffixes, such as case suffixes, are attached to the proper names. Bugün Mehmet'i gördünüz mü? Bugün Mehmet'i gördünüz mü? Have you realized I wrote Mehmet'i, but I said Mehmedi with D? This is an important point about proper names. The consonant mutation rule, where the last unvoiced consonant P, Ç, T, and K change to their voice counterparts B, C, D, G, or yumuşak G when a suffix that begins in a vowel is attached to the word. Well, this applies here as well. However, with proper names, even though we change the pronunciation in speech, in the written language it does not change. Bugün Mehmet'i gördünüz mü? Bugün Mehmet'i gördünüz mü? Zonguldak'ı ziyaret etmek istiyorum. Zonguldak'ı ziyaret etmek istiyorum. The same situation applies here. I say Zonguldak'ı. However, in the written language, it remains as Zonguldak. Ayasofya'yı nasıl inşa ettiklerini çok merak ediyorum. Ayasofya'yı nasıl inşa ettiklerini çok merak ediyorum. Bugün Yüksel'i arabayla doktora götürdüm. Bugün Yüksel'i arabayla doktora götürdüm. Geçen hafta Cansu'yu seninle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmesi için ikna etmişsin. Geçen hafta Cansu'yu seninle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmesi için ikna etmişsin. Murat'ı ne zamandır tanıyorsun? Murat'ı ne zamandır tanıyorsun? Serkan'ı yarından sonra akşam yemeğine davet ettim. Serkan'ı yarından sonra akşam yemeğine davet ettim. Japonya'yı ziyaret edeceğim ülkeler listesine ekledim. Japonya'yı ziyaret edeceğim ülkeler listesine ekledim. And the last sentence for today. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Alright guys, this is it from me. Alright guys, this is it for today. I hope you enjoyed the video. See you in the next videos. Görüşmek üzere.